So, kwesa dakika ntono nnyo mu Luganda ne mu Luzungu. Luganda twali parumazoba. Kyamali kye kigenda. Tandike n'Oluzungu. Yes. English, please. I think we're doing a gamma. Thank you very much. Okay. Today we set out to go to Lubiji area as leaders. First legislators, members of parliament, but we also connected with local leaders, councillors, mayors, and other local leaders. This is a place from which we've been hearing an outcry. People have reached out to us, the local leaders, but also affected people because of the demolitions that have been ongoing. Now, as leaders, it concerned us, and that's why we said, I told my colleagues, let's go on ground. And first of all, hear what are the people saying and get to connect with them and to understand the goings on. There are a couple of challenges. Number one, these people have a couple of claims. One, some of them do say they have got Chibanja, others say they have got titles, others say they have been in this place 30, 40 plus years. He's an old man who came to us there saying he came there as a young man, he gave birth to children, now he has got grandchildren, and he has been in that place all this while. So they are wondering why they are being treated this way, yet they have been in this place for a very long time. Two, they are bothered by the double standards. Because while government is saying you people are in a wetland and so you should leave, they are saying, but the surrounding areas, there's a fuel station, there's a police station right in the middle of the wetland. And so they're saying, why are they being treated this way and yet others are not touched at all? Is it because they are poor and ordinary and they cannot fight for themselves, that they don't have such a strong voice? And so they are bothered by these double standards that keep happening. They're also asking questions. They see factories being built in wetlands, real typical wetlands, and it seems to be okay. So they are saying, they're wondering why are they being treated the way they're being treated. And they're also saying, look, we have been here all this while. Government knows about their presence there. In fact, government, in one way or another, acknowledges their presence there. That's why those that have got shops and businesses there, government collects taxes from them. So that means in many ways, their businesses and their presence there can be seen as legitimate, because otherwise government will not even be collecting taxes from them. And so they are saying, why is government waking up all of a sudden and treating them this way? And yet each time, government comes, collects taxes from them, and it seems to be okay. But now, all of a sudden, government is treating them the way they are being treated. So they are bothered about all of these double standards and so on. Now, I think it's problematic for government to let people settle in an area for a very long time, for years, and you let them be there like they have been there all of these years, only for you to wake up all of a sudden, throw them out, break their houses and that kind of thing. Where have you been all the while? That's a critical question. Why have you let them put up these big, huge structures which don't come up overnight? You know, there was a flood, a huge storied building and several others that have been there all of this while. They were built and it took time for them to be built. And government was watching. Why? Why did they watch and now they wait last minute after all of these things have happened? We must be organized as leaders. It's important. Also, the double standards have got to stop. Now,
we went to engage, and you saw the reaction of police and the military. They fired bullets and tear gas. I am hoping people have not gotten injured. I'm sure some have gotten injured. We're still trying to make an assessment. But why? Because as leaders, we have gone to listen to these people. Already you have hurt them bad enough. They have lost their livelihood, they've lost their homes and so on. And now, as leaders, we have gone to engage with them, and you don't even want us to engage with them. Because these are issues we must be debating about in Parliament and elsewhere. Because I want to stand up on the floor of Parliament and ask the relevant ministers to respond to these cries of these ordinary people. But I must first find out, together with my colleagues in Parliament, must first find out what is on ground, what's happening. But then we go to engage with these people, bullets, tear gas, and so on. All of that is uncalled for. Because there's nothing apart from these people expressing their grievances, their concerns to us, their leaders, so that we can go and talk about their plight in Parliament, in the different councils and so on. That's why we were there. So for this to happen, I think it's unfortunate, it's uncalled for. We did not go there to fight. As leaders, we went to listen to these people, because we must listen to them. I don't want to stand up in Parliament and speak ignorantly about their concerns before engaging them. So what has happened is unfortunate, it's totally uncalled for. I spoke to the executive director of NEMA, and I asked him about all of these different issues. He had his version. I listened to his version. I told him the version that the people on ground are saying, their concerns, the fact that they've been there all of this while, the fact that they have title and all of the different things, and so on and so forth. And we had a lengthy engagement about it. I asked him, as I was ending my call with him, I said, let's see how we find a meeting point. Let's plan and have a meeting with these people. Don't sit in your offices and just send orders. These are human beings, these are citizens, law abiding, and that's why they even pay taxes. Let's engage with them. Let's plan a meeting where we can have some leaders and some of their representatives attend that meeting. They get to listen to you as NEMA and government, and you listen to them also. It's important, so that we get to engage, so that these people are listened to as well. They have their concerns, they have their cries. Let's listen to them as leaders. You see, government is supposed to be like a parent. As a parent, you listen to all your children. Even when you think your child has done something wrong, you don't get a hammer and hit them on the head to kill them. No. And now government is behaving that way, unfortunately. So that was my ask of him, something that he listened to and he actually bought. I'm hoping that he will follow through. I'm hoping that they will not exert pressure on him for that not to happen. All right? So that's the way civilized societies get to happen. You get to meet the people, they listen to you, you listen to them and have an engagement. Because these are not rebels. If government can have talks with the rebels, how about citizens, tax-paying citizens? Surely, we need to rise above certain things as leaders. We must be able to lead our people and not rule them. There's a difference. So, byonna mbirabe bisinga twabyogeredde eri yatusinkana abantu b'omu Lubiji. Abantu bano bazenga batukubira amasimu beemulugunya gye tuli n'abakulembeze b'ekitundu ekyo. So nengamba abakulembeze bannanga ababaka n'abalala ne bakansalazi bameya tugendeko mu kitundu ekyo tuwulirize abantu bano nga tetunayogera ku nsonga zino, kubanga njagala nyimire mu palamenti mbuuze minisita kwe kikwatako, minisita bonna, naye nga byenjogerako mbimanyi nga nsimaze okutegeera ki ekiri ku ground. So kwe kugendayo olwaleero ne bakulembeze bannange okuwuliriza abantu bano. Abantu bano balina ennyiike, balina ensonga zaabwe, bagamba naye bazimba ebizimbe bino byonna emyaka gino gyonna gavumenti ebatunuulira. Babaddewo abamu bagamba babadde emyaka 3, myaka 4, bamu bakadde bazaaliddewo abaana n'abazzukulu, babaddewo ebbanga eryo lyonna. Abantu bano bagamba nti gavumenti n'okubeerawo kwabwe kumanyiiko. Era kyovuddwa olaba gavumenti basoloozaamu omusolo. Babadde balinawo zi businesses n'ebirala, era nga gavumenti bajjamu omusolo. Naye ate kaakati ebeefuulidde mu ngeri bo gye batategeera. Tebagamba nti naye lwaki waliwo enkola ey'abaana n'ebyana. Awo wennyini waliwo police station, yo tebagiguddeko. Waliwo essundiro ly'amafuta, n'ezi businesses endala, bawulira amafactory ge bazimba mu ntobazi naki. Naye kati bo bagamba lwaki bayisibwa bwe bati. Kwe kwemulugunya kwe balina. Naye ate nga bagamba nti baweereddwa na chance kubawuliriza. So tugenzeyo kubasinkana okuwayamuko nabo
mulabe poliisi n'amagye bazaawo bakubye amasasi bakubye tiyagaasi neneebuuza guno omukono ogw'ekyuma gwaki bano si bayeekera tuze okuwayamuko nabo okubawuliriza ng'abakulembeze baabwe kakati amasasi ne tiyagaasi byaki olwedde abantu mbanyigiriza tebalina wakusula bizinesi zaabwe zonna muzisanyizaawo kati twagala tubawulirize tugende eri gye tutuula nga twogera oluzungu twogere ku nsonga zaabwe naye kati tiyagaasi masasi kwegamba olaba obutiitizo obw'ekika ekyawaggulu obuswavu obutategeerekeka kibadde tekyetaagisa okukola bintu ebyo nayogeddeko ne idi owa nema ne mugamba nti kakati sookera ddala abantu bano balina okwemulugunya kwabwe balina ensonga zaabwe waawo nammwe mwine ezammwe tutuule abantu bano balina abakulembeze ne barepresentatives abasobola okubavaamu tutuule mubawulirize nabo babawulirize gavumenti yonna ey'omulama bwetyo bweyina okuyisa abantu olaba gavumenti etuula neeyogera n'abayeekera kati ate bannansi abasasula n'omusolo lwaki tebasobola kutuula nabo at least barepresentatives bawayemuko ku nsonga zino kubanga bo bagamba nti babali awo balaba ziweetiye zize nezisenda ebintu byabwe mutuule nabo mubawulirize muwayemuko nabo kubanga bannansi balina enyiika nabo mubawulirize omuzadde kyalina okukola gavumenti yonna ebivunaanyizibwa erina kweyisanga muzadde omwana ne waakola ensobi tokwata kayondo n'omukuba ku mutwe kumutta so tugamba bannaffe bano baleme kukyamuukirira bano bannansi babaddeho ebbanga linulina nga mubatunuulira ne bazimba ebizimbe ebinene nga mubatunuulira ne bateekawo zi businesses n'ebirala nga mubatunuulira naye ate kaakati muze speed ne mubisenda ne mubatulugunya nga bwe kibadde kikyamu tukivumirira ensonga eno tugenda giremerako n'okufollowinga up katusuubire nti executive director wa nema ate tebamuteekeko akazito ne meeting ereme kubeerayo kubanga yansuubiza nti meeting ejja kubeerayo tuwayemuko ku nsonga zino n'abantu bano nabo bafune chance babawulirize ensonga zino zonna nsonga ki poliisi gyekuwadde okulemesa okweyongerayo okulambula era embeera ebadde etya ku ground well waliwo zaawo nga yeeyita osi agambye nti epayasi simumanyi simulabye abadde yambadde n'ekijaketi erinnya siriraba rank gyaliko byonna nga tebitegeerekeka era nga mumulaba n'obutitizi bwayogera nabwo bwayogera bwadduka ne mugaso okukkakane nzize mpuliriza nga bwe ino kankuwulirize nawe biki byoyogera naye ayogera bwadduka emisinde musajja wattu alinga kyaliko takitegeera nga bali mu paniki awoza nti temulina kubeerawo wano naki ne mugamba naye kakati ffe ng'abakulembeze tuze tuwulira ebintu bino tetuze kulwana tuze kuwuliriza abantu bano nsonga kibo ze balina tugenda okuzoogerako mu paalamenti n'awalala nga tubawuliriza nga tumanyi ki kye bagamba nga tetugenda ine twogera ebyaffe so mubalabe nga badde mu paniki ndoza abagambye kakati mukubirewo amasasi ne tiyagaasi nga balinga zi robot so kyekibaddewo naye nga bwe ŋŋambye nga tekyetaagisa omukono ogw'ekyuma kino teguyitaagisa bano si bayeekera ate n'ekirala bali mu kwogera n'abakulembeze baabwe batuwa ensonga zaabwe mwolwedde mubanyigiriza kati batuwulira ensonga zaabwe tuziteeseeko tulabe engeri gye tulungamya ensonga zino zonna zonna ekyo nakyo temukyagala lwaki abantu mwagala okubanyigiriza ennyo nti n'amaloboozi gaabwe temwagala gaveeyo kikyamu tukivumirira none taata Lubiji nsaba kwogerako nammwe taata Lubiji yenze bannange mbasaamukirize eddoboozi lyange lituuke eri eggwanga lino amannya gange nze Kawesa Steven nga yenze taata Lubiji nvumirira abannema kye baakoze eri abantu bange okumenya amayumba gaabwe nga gamazewo emyaka n'emyaka nsaba mwami Museveni oyimirize abannema obutaddamu kumenya nyumba y'abantu bange n'emu nsaba mwami Museveni abannema bonna gwe bamenye ngenda kuddayo nga taata Lubiji mpandiike bonna bali mu 14+ be bamenyedde amayumba nsaba buli munnakisa yenayinaali eyo mutuwe zitenti mutuwe emmere tugenda kubeera awo mpaka nga lupu bwagambye nti neme egenda kujja etu addressing buli akoseddwa tugenda kubeera awo mpaka nga meeting etudde twagala abantu bano batuliiririre taata Lubiji yenze nsaba mwami Museveni okumenya kuyimirire tosobola kugamba nti olumirirwa entobazi okusinga abantu
togirirangako kulembera ntobazi wajja kulembera abantu nema webanga yekozesa ensobi bakyuse bonawona bagobe olonda abantu abatuufu tata Lubiji engineer Sibili Kaweesa tubadde tuteekateeka okugenda butereevu ku nnema naye nga LOP bwagambye tuwagenda kubaawo meeting so ngenda kugathalinga abantu bange tubeere mu kifo eki tetugenda kuvaawo paka na meeting esobodde otuula ya nnema chairman w'ekyalo ky'Ekatundu Stephen Kaweesa sente za rent ezigenda kupangisa wadda ebintu byonna babyononeddemu emifaliso bagiziise buli kimu bakiziise so omuntu bamulesaawo abamu bataddewo ne butenti obutono obulinga obw'amagye kwebakamu bwe basitulo so bwetuba nga tuzze okuwuliza abantu ekika ekyo gwe poliisi n'amagye ne mubayo ne mukozesa tiyagasa ate okugobawo ffe ate nga abantu bennyini be mutugobamu be bantu abaatulonda mubeera nga batulemesa okuddamu okuwuliziganya n'abantu abatukola ki abaatulonda ate ng'ekyabatulondesa kutuusa ddoboozi lyabwe n'ebibaluma eri bo gye batasobola kutuuka so kyenyamiza neffe tulowooza nti wadde byonna bibaddewo wakyaliwo ekyasobola okukolwa okulaba nga abantu bano bayambibwa then ne bano bwe bataddeko exhibi bamamaki ze bagenda okumenya nabo tulabe bayambiddwa batya zani okujja okumenya obumenyi okusenga okujjawo abantu nti olwokuba mukiriyalinga lutobazi tetuganye twagala nnyo obutonde bw'ensi era twagala bukuumibwe naye ate nga bukuumibwa tulemenyigiriza abantu actually si obumu obuvunaanyizibwa bwa gavumenti obusooka kwe kuuma abantu n'ebintu byabwe kati obanga buli gavumenti ojja noyonoona ebintu by'abantu ate mu kusenda okwo kwennyini n'abantu abalala ne bafiira mu kitegeeza obulamu tobukuumye n'ebintu by'abantu tobikuumye so nga gavumenti oba olemereddwa ku buvunaanyizibwa bwo nga bwe mwalayira okukolera abantu okutuusa eri abantu so ndowooza abantu banyigiriziddwa era eddoboozi lyabiretaga okweyongera Speaker, tulabyeko ku bimotoka bya wetiye nga bikyaliwo awo ku siini tuwuliddeko nga bagamba ne kakati bagenda kumenya mugenda kikolemu kyekyo kati ffe ng'abakulembeze ekisooka tetulina enforcement nti omusajja abazze atadde leesa ebimotoka ebigenda osenda n'aleeta amagye ne poliisi nga ge galina okukuuma ebimotoka ebigenda osenda ate nga poliisi kuuma bantu n'ebintu n'amagye galina kukuuma bintu bya bannayuganda ffe ng'omukulembeze sirina mundu wadde akasaale ke nsobola kukozesa kugamba w'amagye ti vaawo ne turakitayo kyova nti tubadde era tugenzeeyo era tubadde tutambula tugenze tutuukawo wennyini ewali bitulakita tubagambe bannaayo kyemukola engeri gye mukikozeemu munyigirizanya abantu nti wadde mwagala kutereeza lutobazi naye tebatuukirako ebigere ebirina okutuuka we bali so yembeera eriwo naye nze ndowooza olwokuba nti tutuuseewokko ne tubaako ne betwogedde naye embeera gye balabye abantu bakaaba sirowooza omuntu aba mumagalavu nnyo okugenda okutandika okusenda abantu nga embeera bano oludde be basenze gye balimu bagiraba embeera y'okuba abatuuze n'okusenda ebintu byabwe poliisi ne baanukuzanga tiyagaasi na buli kimu mwe ng'abakulembeze abatuuze bagamba temukoze kimala okusitula eddoboozi okusitula eddoboozi era nakino kyetulinga okuba kusitula eddoboozi naye era nga kyenga Okay, omulabi omulungi aliko ow'Omukisa TV nkusaba bambi ofollowinge page yaffe gwe atanaba gifollowinga nkusaba ogifollowinge bambi mutuweka follow ako kajja tukola bulungi nnyo mwebale ddala embeera ebaddewo nnaku lwaleero tugenze mu Lubiji ne leader of opposition n'ababaka abalala n'abakulembeze mu National Unity Platform naye police esazeewo kukuba tear gas mukubalagala gukubye mu bantu mu masomero masundiro g'amafuta nga we mubirabye naye mbasaba mutufollowinge bwe atanaba kubanga ofollowinga Ow'Omukisa bambi tova ku live eno nga tunaba kufollowinga. Thank you so much. God bless you.